Yeah, good morning everyone. So, welcome to another Python session. So, basically, last class we have discussed about classes and objects, right? So, so this is the thing we have discussed last class: how to create a class and how to create an object in Python. Okay. So basically, we have seen the definition of a Python, and then with a small example, okay, class demo class. Then we have studied about docstring. What is a docstring? Then how to create an object. Okay. So basing on that, we have seen an example. So how to create an object and how to access the members of a class by using an object. Okay. So so till that we have cleared with definition of a class and definition of an object. Okay. And today's class we are going to discuss about this concept which is called as a Python constructors. Okay. So Python constructors, generally the definition is a constructor is a special kind of a method which is used for initializing the instance variables using object creation. Okay. సో కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటంటే మన ప్రోగ్రామ్కి కావలసిన వేరియబుల్స్ మనం కన్స్ట్రక్టర్ ద్వారా ఇనిషియలైజ్ చేస్తాము. ఓకే. ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ప్రోగ్రాంలో యూ కెన్ సీ ఇన్ ద అబోవ్ ప్రోగ్రామ్ వీఆర్ యూజింగ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. ఓకే, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 అనే num ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 అనే ఒక వేరియబుల్ నేను తీసుకొని దానికి 100 అనేది అసైన్ చేశాను. ఓకే. సో ఇక్కడ ఇలా రాయటం కన్నా మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఒక కన్స్ట్రక్టర్ని కాల్ చేస్తాము. కన్స్ట్రక్టర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే కన్స్ట్రక్టర్ విచ్ విల్ ఇనిషియలైజెస్ ద వేరియబుల్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాన్సెప్ట్స్లో ఒక స్పెసిఫిక్ ప్లేస్ అంటూ ఉంది మనకి. దేనికోసం? టు ఇనిషియలైజ్ ద వాల్యూస్. అంటే వేరియబుల్స్ అనే ప్రోగ్రాంలో మనకు కావాల్సిన వేరియబుల్స్ అన్నీ కూడా ఒకే చోట మనం ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవడానికి ఒక ప్లేస్ అంటూ మనకు ఉంది. దాన్నే కన్స్ట్రక్టర్ అని చెప్పి అంటాము. ఓకేనా? కన్స్ట్రక్టర్ మనం వాడచ్చు, వాడకపోవచ్చు. దేర్ నథింగ్ అంటే బోత్ ద వేస్ వీ కెన్ డూ ద ప్రోగ్రామ్. బట్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్ దట్ వీ ఆల్వేస్ రైట్ ఎ కన్స్ట్రక్టర్ by initializing all the variables with some values, whatever the values that are required in the program. See, generally C programలో మనం C program రాసేటప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళం? హ్యాష్ ఈక్వల్ stdio.h రాసిన తర్వాత, మెయిన్ రాసిన తర్వాత లోపల ఫస్ట్ పని ఏం చేస్తాం మనం? వాట్ ఆర్ ద వేరియబుల్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ మై ప్రోగ్రామ్, ఆల్ ద వేరియబుల్స్ ఆర్ లిస్టెడ్ దేర్. ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? ఓకే. సో ఆల్ ద వేరియబుల్స్ ఆర్ listed at that point. After that what we'll do is we'll try to initialize the values also. Okay, whatever the values that are required అవి కూడా ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. లేదు రన్ టైంలో వాల్యూస్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు we can write the code according to that. ఓకేనా? సో హియర్ in Python, in object oriented programming also, there is a particular area where I can initialize my all the variables. ఒక వేరియబుల్స్ మొత్తం కూడా ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ అంటూ ఉంది మనకి. అది ఎక్కడది? వెంటనే క్లాస్ ఇలా రాస్తాం కదా, క్లాస్ న్యూ క్లాస్ అని, దాని కింద వెంటనే ఈ ప్లేస్లో మనం వేరియబుల్స్ మొత్తాన్ని కూడా ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో వీ నీడ్ టు ఇనిషియలైజ్ ఆల్ ద వేరియబుల్స్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్. సో అలా చేసే ప్రాసెస్నే మనము కన్స్ట్రక్టర్ అని చెప్పి అంటాము. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ అ డెఫినేషన్. ఏ కన్స్ట్రక్టర్ ఇది స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ మెథడ్. అది మనం ఎలా రాయాలి? మరి మెథడ్ లాగా రాయాలి, అంటే ఫంక్షన్ రూపంలో రాయాలి. ఏ కన్స్ట్రక్టర్ ఇది స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ మెథడ్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇనిషియలైజింగ్ ద ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ డ్యూరింగ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. ఓకే, అంటే వాల్యూస్ని ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి మనకు ఉపయోగపడేది కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే. So that is the definition. Constructor is used for initializing the instance members when we create the object of a class. Okay, ఇప్పుడు ఈ కన్స్ట్రక్టర్ని మనం ఎలా రాయాలి? ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద హౌ వీ కెన్ రైట్ ద కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, సో కన్స్ట్రక్టర్ని ఎప్పుడు మనం రాసేటప్పుడు def 2 init init అంటాం. మళ్ళీ 2 అండర్స్కోర్లు ఇచ్చి బ్రాకెట్లో సెల్ఫ్ అని ఇవ్వాలి.
ఇక్కడ మీరు ఏమన్నా వేరియబుల్స్ వాటి వాల్యూస్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ ఇచ్చుకోవాలన్నమాట. సో ఇక్కడ సెల్ఫ్ డాట్ నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 అని చెప్పించాడు. ఓకేనా? సో the way of writing a constructor is first of all we need to define the class. First class రాయాలి, class demo class. ఓకే, ఈ క్లాస్ పేరు ఏం పెట్టుకున్నాను, డెమో క్లాస్ అని పెట్టుకున్నాను. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, ఆ కన్స్ట్రక్టర్ని మనం ఇంకో విధంగా ఎలా పిలవచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఇనిషియలైజర్. Okay, so we can call it as an initializer. So here how can we write the constructor is by writing a statement def, okay, then followed by 2 underscores, then followed by init keyword init in the sense initialization and meaning. Okay, again followed by 2 underscores, and in bracket we are giving a parameter as self. Okay, then self dot num is equal to 100. Okay, number. So this is the way we need to construct a constructor. Then after that what I am doing, I am creating another method. ఇది కన్స్ట్రక్టర్, ఇది పైన రాసిందేమో కన్స్ట్రక్టర్, ఇప్పుడు మీరు కింద రాసేది ఇట్స్ ఎ నార్మల్ మెథడ్. సో వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ రీడ్ నెంబర్ అనే ఒక మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నాము. సో డిఫైన్ రీడ్ నెంబర్, దెన్ బ్రాకెట్లో సెల్ఫ్. ఓకే, then print self dot number. Okay, so read number is a function which is used to read the value from the program. ప్రోగ్రామ్లో ఒక వాల్యూ ఇస్తే మనం ఆ వాల్యూని అది రీడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో నా ఈ బ్రాకెట్లో సెల్ఫ్ ఎందుకు పెట్టారు సార్ అంటే బికాజ్ ఇక్కడ మనం ఇనిషియలైజేషన్ కన్స్ట్రక్టర్లో ఆ వాల్యూని ఇనిషియలైజ్ చేసాము. ఓకే, నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 అని చెప్పి మన కన్స్ట్రక్టర్లో రాసాం కాబట్టి ఇక్కడ సెల్ఫ్ యూజ్ చేశాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ప్రతి చోట మీరు ఎక్కడైతే మెథడ్ యూజ్ చేస్తారో అక్కడ సెల్ఫ్ డాట్ నమ్ అని చెప్పి యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద బిలో స్టేట్మెంట్? కింద రాసిన స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఓబీజే ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెమో క్లాస్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము. ఆబ్జెక్ట్ దేనికి క్రియేట్ చేస్తాము? ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్కి క్రియేట్ చేస్తాము. వీ కెన్ క్రియేట్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఎ క్లాస్. ఓకే, సో దెన్ whenever we create an object, what happens? Whatever the properties that we have for the class, all the properties will be applicable for the object also. Okay, so that is what the object means. Object is nothing but creating a instance of a class. Creating an instance of a class, that is called as an object. Okay, అంటే క్లాస్కే ఒక డూప్లికేట్ కాపీ క్రియేట్ చేస్తున్నట్టుగా చెప్పాలంటే అసలు. ఓకే, ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి? క్లాస్కి ఒక డూప్లికేట్ కాపీ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నట్టుగా చెప్తామన్నమాట. దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో హియర్ ఓబీజే మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ a duplicate of a class. So whatever the methods and variables that we have in the class, they can also be applicable for the object obj also. Okay, now if you want to access the methods and variables of a class by using an object, we can use a dot operator, obj dot read number. When we call it as an obj dot read number, it will directly call a method called read number, and that read number will in turn calls a method calls a variable called num. Okay, num. So this is how we can create a class, okay, with a constructor. So now we'll execute this program. Okay, right, so this is the program. So when I execute this program, okay, directly it will be getting the answer as 100. Why it is getting an answer as 100 is, so this is the main point. Object dot read number అనేది మనం కాల్ చేసాం. సో రీడ్ నెంబర్ అనే మెథడ్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ కాల్ అవుతుంది ఇది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మళ్ళీ లోపల వీడే ఏం వేరియబుల్ యూజ్ చేసుకున్నాడు? సెల్ఫ్ డాట్ నమ్ అన్నాడు. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సెల్ఫ్ డాట్ నమ్? 100. సో ఆటోమేటిక్గా ఈ 100 ఇక్కడ కాపీ అవుతుంది. దెన్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ దట్ 100 వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, so that is how we can execute this program, right? So this is the
So this is the constructor. Okay, ఇది constructor అంటే. But constructor has two types. ఓకే, కన్స్ట్రక్టర్ రెండు రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్, రెండోది పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం చేసిందే డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, 1 second. So let's see the types of the constructors. So we have two types of constructors in Python. One is a default constructor. This is the one which we have seen in the above example. Okay, so that is what I have said now. So default constructor ante ippudu manam pine chusinde. So this constructor does not accept any arguments. Second one enti parameterized constructor. So parameterized constructor ante enti, మనం కన్స్ట్రక్టర్కే పారామీటర్స్ని పాస్ చేస్తున్నాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ వీ లుక్ బ్యాక్. ఓకే, సో వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ హియర్. సో సేమ్ ఇందాక మనం రాసినట్టుగానే ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాసాము. ఇందులో దీన్ని కన్స్ట్రక్టర్ అని చెప్పి అన్నాను. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ కన్స్ట్రక్టర్ హియర్. సో వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ దట్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ ఇన్ టు ద కన్స్ట్రక్టర్, దట్ వాల్యూ విల్ బీ టేకెన్ ఫర్దర్. ఈ వాల్యూనే ఫర్దర్గా మనం ఈ రూట్ నెంబర్ అనేది యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే సార్, మరి ఇక్కడ నమ్మనే ఉంది, ఇక్కడ నమ్మనే ఉంది, నమ్ వాల్యూ ఇక్కడ 999 ఉంది, బట్ ఇక్కడ నమ్ వాల్యూ అనేది 101 ఉంది. కానీ ఇది 999 మాత్రమే తీసుకుంటుంది. ఎందుకు తీసుకుంటుంది సార్ అంటే, వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ వీఆర్ గివింగ్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్టర్, దట్ వాల్యూ విల్ బి పాస్డ్ టు ద అదర్ మెథడ్స్. బికాస్ ఇక్కడ మనం మెథడ్స్ ఏం కాల్ చేసాం, సెల్ఫ్ అని కాల్ చేసాం. సెల్ఫ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇది. So 999 is the number which is called in this method. So when I execute this particular program, I'll get the answer as 999 instead of 101. సరే, మరి 101 ఎందుకు? 101 ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయలేదు. ఎక్కడ 101 యూజ్ చేయాలంటే ఓన్లీ నమ్మని రాయాలి, అంతేగాని సెల్ఫ్ డాట్ నమ్మని చెప్పి రాయకూడదు. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ వాట్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. సో అగైన్ when I execute this program, again, I'll get the answer as 999. Why it is 999 is because everywhere we are using this self.num parameter. So self.num is always is a value which is defined in the constructor. Okay, but this is called as a non-parameterized constructor. We are not giving any parameters in this constructor. Okay, only self అని ఇచ్చాము, అంతేగాని మనం వాల్యూస్ ఏం పాస్ చేయట్లేదు. Okay, so this is called as the default constructor. దీన్ని default constructor అంటారు. The second example we'll see is parameterized constructor. So what is this parameterized constructor? See here, constructor ఇదే కదా. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఇక్కడ నేనేమంటున్నాను, డేటా అని అడుగుతున్నాను. సెల్ఫ్ కామా డేటా అంటే వాట్ ఎవర్ ద డేటా విల్ ఎంటర్ ఫ్రమ్ ద main program, that data will be accepted here. Okay, then and that data will be substituted in this method. Okay na, ఇక్కడ చూడండి ఏం జరుగుతుందో. ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. I'll just copy this example and explain in the IDE. I'll take a new file. Okay, here. Hello.
ఓకే. సో ఇప్పుడు సీమా దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి. ఫస్ట్ క్లాస్ డెమో క్లాస్ నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 101 అని చెప్పి అన్నాను. ఓకే, num is equal to 101. Then I am calling a constructor, but I am giving a parameterized constructor. Parameterized constructor అంటే ఏంటి? సెల్ఫ్ కామా సెల్ఫ్ అంటే ఓన్లీ సెల్ఫ్ ఇస్తేనేమో అది డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. సెల్ఫ్ పక్కన ఇంకేదన్నా వాల్యూ మీరు పాస్ చేస్తే అది పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో సెల్ఫ్ కామా డేటా, ఐఎమ్ పాసింగ్ సమ్ డేటా, దట్ డేటా విల్ బి సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఇంటూ నమ్. నమ్ అనే వేరియబుల్కి ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు డేటా పాస్ చేస్తారో ఆ డేటా దీంట్లోకి అసైన్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వీఆర్ రైటింగ్ ఏ మెథడ్ కాల్డ్ రీడ్ నెంబర్. దెన్ హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద సెల్ఫ్ పారామీటర్ అగైన్. సెల్ఫ్ పారామీటర్ అంటే ఏంటి? కన్స్ట్రక్టర్లో ఏదైతే పారామీటర్ మీరు డిఫైన్ చేశారో అదే పారామీటర్ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు. నెక్స్ట్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈజ్ హియర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఓబీజే ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెమో క్లాస్ ఆఫ్ 55. ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ పాసింగ్ ద వాల్యూ. ఓకే, మనం పాస్ చేస్తున్న వాల్యూ దేనికి పాస్ చేస్తున్నాము? డెమో క్లాస్ అనే క్లాస్కి పాస్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనం డెమో క్లాస్ అనే క్లాస్కి పాస్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్గా అక్కడ ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్లోకి ఈ డేటా 55 అనేది ఇందులో కాపీ అవుతుంది. సో నౌ దట్ 55 విల్ బి రీప్లేస్డ్ అండ్ కాపీడ్ ఇంటూ నమ్లో కాపీ అవుతుంది. ఓకేనా? సో నా ఐ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ ద రీడ్ మెథడ్. ఓకే, ఓబీజే డాట్ రీడ్ నెంబర్ అని కాల్ చేస్తే 55 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సీ హియర్. ఓకే, సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద నంబర్? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ 55. ఓకేనా? Now after that what I am doing is I am creating another object. I am creating another object obj2 is equal to demo class. This time I am passing 66. I am passing the value 66 with the help of another object called obj2. ఇదేంటి? obj1, ఇది obj2 ఇది. సో అగైన్ obj2 అయినా సరే ఏంటిది? ఇది obj2 అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ డూప్లికేట్ కాపీ ఆఫ్ ఏ క్లాస్. ఈ క్లాస్కి డూప్లికేట్ కాపీ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. బట్ while passing the duplicate class create చేసినప్పుడు the parameter I am passing is 66. So this parameter 66 will be copied into constructor. Data అనే వేరియబుల్లోకి అది కాపీ అవుతుంది. Now this data will be assigned to num variable. Okay, now this whenever we call the read number method, again the data will be copied here. numలో ఉన్న వాల్యూ ఇక్కడ మనకు ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా? So when I execute these two statements again, I'll get the answer as 66. Okay, so similarly you can create another object also. I'll give some other number, not obj. Okay, obj కాకుండా ఏదన్నా like t1 is equal to demo class of 999. This time I am passing the value as 999. Okay, now I will call the t1 dot read number. Okay, so t1 dot read number method call చేసాను. Okay, so this time what happens is whenever I will execute these two statements again, I'll get the answer as 999. Okay, because t1 is the another object which is created for the demo class, but I am passing the value as 999. So this value will be copied into constructor. Constructor లో ఆ value copy అవుతుంది, especially in this data variable, in this parameter called data. So now data is equal to 999. That 999 will be copied into numలో కాపీ చేసాము. సో సెల్ఫ్ డాట్ నమ్ వాల్యూ అంతా 999. సో ఇక్కడ ఈ మెథడ్ కాల్ చేయగానే ఇక్కడ సెల్ఫ్ అనగానే ఈ వాల్యూ వస్తుంది, 999 కాపీ అవుతుంది, అదే వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా? So this is how we can call the parameterized constructors. Okay, so this is the constructors concept. Okay, so మన constructor concepts ఇది. So basically we have learned about two types of constructors. One is a default constructor and second one is a parameterized constructor. So default constructor అంటే ఏంటి?
we are not passing any value in that, okay, and we are giving self as a parameter there, whereas the parameterized constructor we are passing a specific value to that particular constructor while passing that to a class, okay now. So this is the basic concept of a constructors, okay. So in this class it's we are only discussing about the constructors, right? Thank you.